Welcome to Bangladeshi Entrepreneurs. Today I have a local businessman, a prominent businessman who's going to share his journey with us today so we can learn from some of the mistakes and also the obstacles that he faced. We're going to talk a little bit of English and we're going to mix it with Sylheti language. So I call it Bangladesh. So welcome to Bangladeshi Entrepreneurs. Today my guest he's going to introduce himself. Assalamu alaikum, Bashar. Wa alaikum salam, brother. My name is Dulal Uddin. I'm a community person and a businessman and local activist, community activist. Oh, well done. Very good. So you've been a very busy man. Very busy man almost all my life. I was a very passionate man since I've been a kid. So when did you come to this country? I came England. My father came England 1959. He ended up in Bradford. He used to work as a steel factory worker. Very hard work. I remember these days. Yeah, them days. My father shared a lot of fascinating stories with me. How he ended up in Bradford, how he came England, how the work was, how hard life was. They hardly ever found rice. Them days. Yeah, it was struggle. It was a fish. struggle. There was main food they used to have was bread, butter, those kind of things. So it's very fascinating to hear all those inspirational Our fathers. Yes, struggled. great people. They've done great job, great stuff. When did you come to London? I came England 1984 with my mom and my dad, my brother. I have 5 brothers, 1 sister. Sorry, I have 7 brothers and 1 sister. They came One sister. Yeah, 1 sister. No, 3 sisters. I got second mom, so sorry. So 7 brothers, 3 sisters. My father died 3 years ago. Most of the things I've done in England in my life, my father inspired me. My father was a politician, Bangladesh, in Bishna. Great person. Great thing used to do in Bishna. A lot of businesses in Bishna. This country had 3 businesses. 1986 he had a business in Bethnal. 1987 he had a business in Brick Lane. I heard from my own brothers and my father. My father had a house, massive house. People used to come from Bangladesh and stayed in his Bradford, 6-bedroom house, 1965. 1965. My dad died 3 years ago in Bradford. So we as a family went to pick him from Bradford, and some of our cousins showed the house that he used to own. So we took a picture of the house and we still got that picture. Great memory. I'd like to say a few things about my mom. Yeah, carry on. My mom, she's a super lady. She's a super mom. Very inspirational mom. Done so much for us. I feel my mom's, she's a backbone of our family, foundation of our family. She did so much for our family. It's beyond belief. What cannot describe what my mom did for us. So mom, lot of respect and love for you. May you live life forever, mom. School, I used to go Holland Park School, one of the best schools in England. That's in Kensington, Holland Park area. Yeah. Very, very posh and rich. I still remember first few months school. I came from Bangladesh, very posh school. A lot of people, a lot of students. I was looking around thinking, what am I? What is? So after a few months of my school, few friends, my classmates, we were enjoying a lot of fun, a lot of enjoyment in school. Sadly, school was a bit of problem for me, language barrier. There was a lot of racism, a lot of rich, posh kids, a lot of poverty mix, so a lot of clash and barriers. And obviously I was in the middle of all that. There was a lot of time school. We have to defend our pocket, defend ourselves, defend our principle. So you didn't have no choice at that time because of the racism that you're facing. When are we talking about? 90s, 80s? I'm talking about 1986, 87, 88. 87. Well, that was the pinnacle of that time. Yeah, there was a lot of racism, a lot of tense time. I remember 1989 I left school for a negative reason. Whatever. I left school 1989. You must have been a very good boy then.
goody boy Dulal. I would say I was good, but in some sense I wasn't good because I don't like injustice and lot of injustice. So these people like myself many times. I mean, you was young, so there was a lot of bullying. And lot of so that you couldn't stand. Nah, I couldn't stand. So I had to stand and defend and fight. Obviously, them times we fight school, entire school, 2,000 students in one school, 50 Bengalis. Although we are victim, but you have to defend yourself. To establishment teachers, we're not the victim, we're the problem. So anyway, I left school the same week. I still remember I still live in Bethnal Green. From Bethnal Green, I still go travel to Holland Park School. And I still remember it was Saturday. I came from school. There was some kind of event or something in school. So I came back from the school. I came to Aldgate East Station. I came up the station. I looked at Altawali Park and I see a massive demonstration. Massive demonstration. So I run there and I asked people, what's happening here? So a lot of people said a couple of days ago there was a couple of murders in Brick Lane, racist. So and police didn't do nothing about it. Yeah, some incident. Yeah, some major incident. Yes. So people, I think a lot of people got fed up and tired of seeing injustice. So a lot of our community people decided to stand up and do something about it. I went running. You're young Dulal. Yeah, young Dulal. So I went running and asked a lot of people what's happening, and they said today we're going to have a big, massive demonstration against racism. And maybe this is the first time massive community coming out to defend our community. I still remember thousands of people. This was your first time in an actual rally? Before that rally, I've been to few other rally, but not as big as that one. And this one was a big rally. Okay. A lot of people turned up. So what happened next? Rally, say 3 o'clock, rally started. About half an hour, 20 minutes later, I was too young to understand what was happening. But to be honest, I see police brutality. I'll be frank and honest. Beyond belief. So obviously people kind of like, what's going on? Police should be defending us, not protecting. So when people saw all that's happening, there was lot of fight, police and people, public and people, yes. And so that fight for 10. You're talking about Bethnal Green, bro. But that's Brick Lane in front of the police station, the first fight. After that incident calmed down, we're heading towards Bethnal Green, the hot spot. I remember that time. Yes. When we reach Bethnal Green, we see thousands of racists on the other side of Bethnal Green. I'm sure you remember. Yes. Police station side. Particular pub. There was 4 or 5 pubs, hundreds of with the dogs. I'm still remember, and that's where the real clash started. Real fight started. I still got a picture. I got that picture after I became elected board councillor of Poplar. I was sitting in my office one day and someone said, there's people here to see you. And I said, yeah, please bring them in. So they came in my office and they said, Dulal, how are you? I said, I'm fine, I'm happy, I'm good. They said, do you want to know something? Or do you want to see something? I said, don't show me what it is. And they said, I would like to show you a picture. You were very young, and you were in the middle of a demonstration, and we see that picture, police holding you or some of your friend, and you're there with the stick. What was that? I said, that stick was a banner. It wasn't actually like it was a banner. Yeah, it was a banner with the stick. I was standing, and I still remember the police. A lot of injustice, and I was myself there. A lot of sad moments. I'll be frank and honest with you. A lot of people. So you faced, that time growing up, you faced a lot of racism. A lot of racism. So in terms of, you said your mother inspired you, and obviously someone when you became a councillor, they showed you the picture and there was a lot of memories. You said your mother inspired you. I mean, you also mentioned that your dad was kind of a businessman, isn't he? He had several businesses. Very inspirational father. Is that something that helped you to become a businessman? I tell you something about my father. Every time I used to see my father in a rally or demonstration in business or meeting or committee,
I still admire him. Is what he used to do, how he's, and is what he used to say, and how he was, and may Allah rest him in peace. A lot of stuff I taught from my dad. So you learned from your dad? Mainly, I learned everything from my dad. In terms of outside business, like business, politics, community, all that I've learned from my father. So how did you get into, what age and how did you get into business, and what business did you get into? I left Brick Lane 1990. Hot days. Yeah, and we moved from Brick Lane 1990 to Poplar. So, but listen to this story. First few days we moved to Poplar. First few days, and remember we used to live front of Poplar Christian Market. This was the headquarters of racism, that square, and we were living immediate front of that market, Balsam House, Eastern Gate Road. So we can see every single thing that happening inside that square almost every day. First few days, and remember there's 5 of us brothers. So, and we come from Brick Lane. First few days we're looking, asking each other, what's going on? What's this is not on this. Some Sunday weekend we would see Market Square full of white people, yeah? Music on, there's pubs still there, and proper chanting, the road. And sometimes we be brothers, as we be looking at each other and thinking, wow, how are we going to live in this area? How is it possible? So a few days later, trouble started by some with one of my brother. I think that was the first day racist fight in Poplar, proper racist fight. After that racist fight, we kind of send message to those the troublemakers, the local troublemakers, that we're not gonna tolerate it. We're gonna fight. We're here to fight. And we're gonna stand and fight, because this is what we do. And I started from my school to reclaim to Poplar. So after few months, few major fight we had, some of the Cannon Street, Stepney brothers came, we got together, Poplar Park, few times, we did. And then one day by some, this is my honest saying from my heart. One day I was sitting inside front of that gate, and we had a fight just before that. Sister Christine walking through past, and she looked at me, and she came forward and she sat next to me and she said, "Who are you?" I said, "Who are you?" She said, "I'm Sister Christine." I said, I'm Dulal. And she said, "What happened to you?" I said, "We just had a fight." She said, "I saw." I said, it wasn't our fault, sister. We were just sitting, the people came and picked on us, and we had to fight. And that's not nice. And first thing I asked, "Where is the youth club, Sister Christine?" She said she's the leader of the center. So then, so that's when I asked, where's the youth club around here? Why is it us you sitting here outside and we're getting kicked by racist people? And I only moved here recently, which is really sad for me. It's not nice. So some people showed me there's a youth club just down the corner, but inside this stage. So I looked and I asked, "Is that the youth club?" And they all said to me, "That's the youth club." So I said to Sister Christine that was quite moved. Why is that place shut down for? And why is it asking you to outside? So she said, "We've got youth workers to run that place, or no one." For that same moment, I said, "Give the key to me, I'll run that place, sister. With the help of the rest of my brothers in this." And you see, there's so many of us. So she looked at me and she's like, "What are you talking about?" I said, give us the key. We will run that place and we'll manage it. So that way we don't have to stay outside and get picked by racist people. We know we're safe somewhere sitting, and we're in a safe environment." So she gave you the place? Not on the spot, she didn't. A few days later, she called me and she came to me and few of us sitting, and she said, "Come, let's go inside the hall." So we've gone inside the hall with her, and she said, "Here's the key. Can you run that place and manage that place?" I said, "Sister, you'll be proud of me.
give it to me. There's many of us. We would run that place. We would run that place and manage that place. So that That was the start. That was the beginning Yeah. of your becoming a community Yeah. man and doing something for the So a community. lot of credit to Sister Christine. Yeah. And What bless credit her. to you, bless Yeah. her. So Dulal, what inspired or who inspired you to start a business? First of all, assalamu alaikum, Baisam. Wa alaikum salam. And thank you for your doing this, Baisam. It's very inspirational and very nice. I hope people enjoy and watch and enjoy. See, একটা story আপনার আমি বাঙালিতে কই না Baisam. Quite, I don't know if it's inspirational or quite amazing. আমি যে সময় বাংলাদেশ থেকে আইসি Baisam, আমার বয়স আছিল 8 কিংবা 9 ইংল্যান্ড আমি আইসি। বাট 9, 8, 7, 6 এই যে আমি আমার ভিলেজও বিশ্বনাথ বাড়ি আমার Baisam by the way মন্ডলাম আমার ভিলেজের নাম। I was very active আমার ভিলেজও। I hope আমরা থানার কিংবা আমরা বিশ্বনাথর কিংবা আমার গাঁওর মানুষের দেখুন যদি তারা এগ্রি হইবা আমার লাগে আমি যে ছোট আসলাম আমি গাঁৱত বেচা করতাম ওটা স্টল দিতাম আমরা দোকানে বাড়িত বইয়া আর রাস্তাত বইয়া খোলা ফাতা মুরতার ফাতা ওটা আমি ফসা বানাইতাম মানে আমি স্টল লইয়া বইতাম বাজারও আমরা দোকান রাস্তা আর আমার রাস্তা গাঁও সকলে আইয়া আমার আব্বারে কত কইতা এগিয়ে কিতা করে আমার আম্মারে কইতা হয়তো তারা জানেন না বাট আমি কইতাম আমি বিজনেস করলাম আর আমার চাচা আইসন after I came to England I saw আমার আব্বার ফার্স্ট বিজনেস আমি আমার আব্বার লগে দেখছি টাইম কররা দেন 1986 বেফন গ্রিন ওই সময় সে ভাইসা আমার চাচা আইসন দেশ থাকি আইয়া আমার আব্বারে কইরা ও ফুয়ারে দেখছিলাম বাড়িত বা রাস্তাত বইয়া ব্যবসা করে আজকে আমি আইয়া ইংল্যান্ড দেখি ও ফুয়া তোমার ব্যবসা বইয়া ক্যাশিয়ারও বনয় বিজনেস চালা আমার আব্বা আসছেন আর কইছেন আইগু এজ এ অ্যাক্টিভ রওয়া হেও মালা So can you see আমার inspiration কই থেকে তোমার ছোটবেলা থেকে তোমার একটা দিও আছে এর বাদে আমি উদ্দেশ্য আবার আব্বার বিজনেস হল দেশকে আমি আব্বার লগে সময় আমি থাকতাম বিজনেস করার সময় আমি প্র্যাকটিক্যাল লগে থাকতাম আমি দেখতাম আর আমি হ্যাপি ফিল করতাম আমরা আব্বাই বিজনেস করার সো বেতনগিরি আছিল আপনি জানেন বিকলেন আছিল আমরা রেস্টুরেন্ট এর আগে আরো আছিল 2-3টা ডিফারেন্ট প্লেসেস বা আমি আরো ইয়াং আসতাম এর আগে সো কন্ট্রিবিউট করার আমার সময় আছিল না ছোট আসলাই বাট এন একটা জিনিস আমি কই আমার আব্বার দুনিয়া থেকে যাইবার আগে আল্লাহ বেসসি পুরো আমার আব্বারে জান্নাতুল ফেরদাউস আমিন 3 বছর আমার আব্বা আগে গেছেন দুনিয়া থেকে ও যে বিজনেস পপুলারিটি আপনি দেখছেন অনবইয়া ইয়া কইছেন বহুত আমি 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 বহুত খুশি জিন্দেগি তুমি আমি যেটা চাইছিলাম ওটা করাই আমি দেখি আর আমারে বালা হইতে বহুত তোমার কথা সো আমার আব্বার যে একটা স্বপ্ন আছিল যে একটা ফিলিং আছিল আমি ফুলফিল করছি তোমার মা বাবার দোয়া তোমার কাছে আছে আর ইন্সপিরেশন পাইছে তোমার আব্বা আর ছোট থাকতে কি তোমার এই entrepreneurial একটা স্পিরিট আছে তোমার নাই joy are same with not just business but same with politics community work charity work আমার সমান তুমি অ্যাক্টিভ আছো আমার ওটা ভালো লাগে খালি করতে তা যদি আমি করি না আমার ইয়েস্টারডে একজন জিকাইরা দেখছেন তো লিফলেট সাজিয়া দিছি নেক্সট প্রোগ্রাম 7th of July Palestine massive program popularized আমরা বিজনেস সেইটো সো আমি লিফলেট লইয়া খালকু ইয়েস্টারডে ঘুরাইলাম সো আমার একজন কইরা আমার ভয়েস আলি আমার friend do you not get tired of doing this Dulal such a nice day and you're wondering where the leaflet I said you know what I'll be honest with you I'm enjoying the weather but this makes me happy I feel I'm doing something to contribute to তোমার সো আরে একটা জিনিস আমরা যে বডি এন্টারপ্রেনার্স সকল যারা আছো আগে দিয়ে যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন আছেন তারারে তুমি দুজন একটা অ্যাডভাইস দিতেছ একটা অ্যাডভাইস কিটা দিবা what piece of one advice would you give them আমিও একবার ইয়াং আসলাম আপনিও একবার ইয়াং আসলাম আমার স্টোরি আপনি কোন আমি কিলা ইয়াং থাকতে স্টার্ট করছি আমরা তো এটা দেখছি দেখিয়েছি সো আমি as a youth and community worker আমার আস্থা লাইফ পপুলার কমিউনিটি আমার massive involvement with youth young people of popular আর আমি really passionate to see young people doing well in life young people doing well in life মানে today আমরা ফিউচার ভালো টুমরো সো ওয়াক্টার দে আমার সব সময় আমার একটা ইন্সপিরেশন থাকে যে young people কে আমরা লিফট করি এনকারেজ করি এনগেজ করি আর ফরওয়ার্ড করি আর তারা সাহায্য করি আমরা আর আজকে আপনাদের আমি শেয়ার করছি কত লাগে ভাই সাহেব আমার নিজের আপন বাচ্চা 23 years old young man 22 years old young man আমার লাস্ট কয়েক সপ্তাহ ধরে কইরা আব্বা আমরা বিজনেস করতাম আমরা বিজনেস সেট করিয়া দিবাইনি সো আই ফিল আমি তার মুখে সাই হবার কয়েকদিন ধরে সাইরা আমার কইরাম I feel the inspiration তার কাছে আইছে আল্লাহ দিস হয় আমার through me maybe or through alhamdulillah inspiration আইছে আমি খুশি that's right so আমার মেসেজ টু young people যত young people হল আছো look লাইফ আমরা 2 দিনের আর লাইফ হইল কি very very একটা
প্রেশিয়াস লাইফ আমরা আল্লাহ দিছেন যে সুন্দর লাইফ একটা আমরা এই লাইফে আরো সুন্দর বিউটিফুল বানাইতাম পারবো যদি আমরা দুনিয়ায় কিছু দিন করি 2-4টা জিনিস আমরা ধরম আমরা ফ্যামিলি আমরা বিজনেস খাম খাজ কমিউনিটি চ্যারিটি এটা জিনিস আমরা লাইফে কিন্তু বিউটিফুল বানাই আর যে সময় আমরা লাইফ বিউটিফুল হয় নেক্সট রাউন্ড পিপল যারা সারাউন্ডিং আমরা ফ্যামিলি মেম্বার হোক নেইবার্স হোক কমিউনিটি হোক আমরা ভিলেজ জোরও আসেন তারা লাইফের লগে লগে বিউটিফুল হয় আমরা দেখিয়া সো আমি অলওয়েজ যতক্ষণ গেছি যত ফ্লাওয়ার সকলখানে এক কথা কইছি ইয়াং পিপল লাইফ কমপ্লিকেটেড ইয়েস বাট লাইফ is hard, yes, but it's not difficult. It's difficult, but it's not impossible. Everything is possible in life. মানে হোপ থাকতো আর তুমি আশা থাকতো আর সাহায্য দিন এক জিনিস লাইফে আমরা খেয়েও জিন্দগিত 1 লাখ কোনো লাখান লাইফে আমরা উঠতাম পারতাম না জিন্দগিত without each other's help and support and blessing. So ask or yes. Enough role model community Allah দিছেন হংকু enough leadership আমরা community Allah দিছেন আমরা family enough knowledge leadership community Allah আমরা দিছেন I'm sure through all that যদি young people হলে সাইন নাই আছে আল্লাহ দিছেন আর তুমি তাই চাও তুমি তাই এটা যদি ফাও তুমি তাই দূরে যাইতে পারবা লাইফর লং ফার ওয়ে লাইফর যাইতে পারবা বাট I don't like young people হলে যে সময় হয় দোকান হোক কমিউনিটি হোক প্রজেক্ট হোক প্রোগ্রাম হোক আমরা জানি না কিতা করতাম আমরা কই যাইতাম আমি তারা কই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আল্লাহ আমরা জিন্দেগিত দিছেন দুইটা চোখ দুইটা আখ আর দুইটা ফাও দিয়া কইছেন যাও জিন্দেগি চালাও আর আমরা এগুন যদি আমার কাছে থাকে আমরা পারফেক্ট মানুষ আমরা বালা মানুষ আমরা ফিট এন্ড ওয়েল পিপল আমরা এনিথিং ইজ পসিবল আমরা ফার্মু চাই যদি আমরা করতাম সো সামারাইজ করে নিলে মানে টেক অ্যাকশন যে আশা আছে যেটা আছে জাস্ট টেক অ্যাকশন ড্রিম লইয়া ঘুমাইয়া কোনদিন আমার বাইন তোরে আমার ফ্যামিলি শোল্ডার হয় ড্রিম স্কাই যেটায় ঘুমো বইয়া স্কাই যেতে পারতাই নাই যদি রিয়েলি এন্ড ট্রুলি স্কাই যাইবার ড্রিম থাকে নাইনি লুক আপ এন্ড থিংক এন্ড ড্রিম এন্ড ওয়ার্ক অন ইট আর যদি ইন্টেনশন থাকে ওয়ান ডে ইনশাআল্লাহ maybe Allah fulfill khuraiba. It is actually very important to me. You have to take action. If you don't take action, nothing is going to happen. So anyway, Dulal, thank you. Amra to baka ego jo korchi tomar je story hol share korso baka emotional asil, inspirational ase ar onko je advice dise young people. Hopefully inshallah amra je views okhle dekhba তাই advice ta niba ar jojun kono dhoroner dream থাকে take action নিয়ে don't sit on it. এটা আমি প্রায় জন্মাদের আমার ভিডিওর মাঝে কই বাট এনিওয়ে থ্যাংক ইউ দুলাল দুজনকে থ্যাংক ইউ ফর টাইম আর আমি রিয়েলি হাম্বল আপনার সামনে আপনারই আমি কইরাম থ্যাংক ইউ ভাই সাহেব আমার এখানে কিন্তু আপনার আর আমার বেশি কিছু না আমরা বাচ্চা কাচ্চান্তরে আমরা সমাজে আমরা কমিউনিটিরে আমরা ফেথরে আমরা এনকার হইয়া দিতাম সেইরাম দ্যাটস অনলি বেনিফিট আমরা দ্যাটস ইট ও একটু আমি চাই আর আমি যদি তোমার লগে হইলেও মাতিছি কিতাব দেন মেন্টরে গিয়া বারবার হই আমরা যখন একটা ভিডিও থেকে একটা অ্যাডভাইস একজনের লাইফ চেঞ্জ হইতে আমরা উইভ ডান আওয়ার জব বুঝছো নাকি তা বাট তাহলে দেখো আমরা উইল বি ওয়ার্কিং অন ফিউ থিংস ফর ইয়াং পিপল especially country like England কত জাত গ্রেট অপরচুনিটি আমরা চকুর সামনে আমরা দুয়ারের সামনে আমরা যদি অত সকল অপরচুনিটি হতো ইয়া আমরা বেগক ঘুমাইয়া ইয়াং মেন হলো ইয়া আমরা কই আমরা জিন্দেগিত নাই কুচ্ছু আমরা রেখে দিরা না কুচ্ছু ফার্স্ট থিং আমরা মা বাবা দিছেন ইংল্যান্ড আনছেন আমরা দিছেন না রেস্ট আমরা করতাম থ্যাংক ইউ ভাই স্যার thank you viewers you heard Dulal today and it was I love the way some of the stories were emotional and inspirational as well. Hopefully you took some notes and you will take some action. Don't sit on your dreams. Make sure to take action. So if you like our content here, if you like the interview, please share with others and subscribe to the YouTube channel. I'll see you in the next video.